Good afternoon, all. Good evening. Very thankful to all the leaders for giving me an opportunity like this. Sir Sumit sir, welcome to our Kerala for the Thank you so Navaratri much, ma'am. Puja for 9 Thank days. you, ma'am. We are going to Yes. celebrate this with colors. Yeah, exactly. With lovely colors, we are going to celebrate this. Right, rightly So, said, ma'am. welcome all to this meeting. ഞാൻ സുമിത് സാറ് നമുക്കിവിടെ പണ്ട് നമ്മൾ ആസിന്റെ തുളസി പെയിന്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ കേരളത്തിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്ന് അന്നും ഇന്നും സാറ് പറയുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓരോരോ പുതുമകൾ കൊണ്ടുവരലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പുതുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നവരാത്രിന്റെ ദിവസങ്ങൾ തന്നെ 9 days കണ്ടിന്യൂസ് മീറ്റിംഗ്. അതായത് നിങ്ങൾ പെയിന്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം മാറ്റി വെക്കുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു മനസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ ഒരു ഡയറിയും പെന്നും വെച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുക. ഈ 9 ദിവസം കൊണ്ട് പെയിന്റിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ളത്, പെയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എല്ലാവിധ ഡീറ്റെയിൽസും സാർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. ഈ 9 ദിവസം കൊണ്ട് പെയിന്റിൽ A to Z നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. അതാണ് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ നവരാത്രി ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഡേ സാർ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുറക്കാൻ. കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെയിന്റ് ലോഞ്ച് ആയ കാലത്ത് കുറെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച്, നമ്മൾ പെയിന്റിൽ വലിയ ആളായിരിക്കാം, ചെറിയ ആളായിരിക്കാം, പെയിന്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ആളായിരിക്കും, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു LKG സ്റ്റുഡൻസിനെ പോലെ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുക എന്നാണ് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ വെൽക്കം ഓൾ. സാറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തതിനും സാർ എല്ലാവരോടും നന്ദിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. JRCM sir, you can continue. Yes, ma'am. We'll start from here. Well, it is a 9 days detailed training of RCM Tulsi paints. Now, this is day one, wherein we will be discussing the product basics. But moreover, I want to discuss, the 9-day schedule first. What are we going to do on each and every day? We should know. And it is my request that anybody who is working on paint and is not a part of today's session, please pass on this message to everyone. These 9 days are very, very crucial if we be a part of it, because it is going to be detailed, full on detail. In each and every basics of RCM Tulsi paint, we'll be discussing the basics. We'll be discussing in detail. So for anybody who is not a part of it, make sure you're part of it for rest of the 8 days. Because today it's a generic session. It's a all basic revision session. And from tomorrow onwards, we are going to start with the details. Well, this is the 9-day schedule in front of you. This is day one today, which is 1st of October. This is going to be product basics. We are going to discuss about the first and the second basic of RCM Tulsi paints. Tomorrow, it's a special session, a session much needed, a session everybody wanted from long, which is a special session on Eternity Dam Protect. It is all about waterproofing. Day 3, we will be discussing about choosing the right product and understanding the basis as far as paint is concerned. Day 4, we are going to discuss all about process of painting and the precautions we should be taking. Day 5, it is going to be how to calculate the quantity of paint required, how to do it, how to prepare quotations, all these things. Your third basic will be covered. Day 6 is the most crucial. I mean, I think for anybody who has failed in working in this industry, for anybody who tried but his hands didn't work out, it is all because of this particular thing, which will be clarified on day 6. You'll be able to correlate, you'll be able to match up. Lifeline of paint industry, which are painting contractors. It will be all about basic number 4 and basic number 5 as far as day 6 is concerned. Day 7, we are going to learn about all our tools, what all catalogs we have, or how to use our mobile app, software, all those things we'll be doing it on day 7. Each and every tool, how to use it, when to present, everything will be shown on day 7. Day 8 is going to be all about selling paints, how to sell it. Now, once you have all the knowledge as far as paint is concerned, we will move to how to sell, how to present, how to place, how to introduce, what to discuss, what not to be discussed. Each and everything, all about selling paints is concerned, will be covered on day 8. And on the final day, on day 9, we will have a discussion about wonders with RCM Tulsi paints. What wonders can be achieved if you have learned everything, if you know how to sell it,
then sky is the limit. For those who are working day in, day out, they know the beauty. For those who have understood the soul of this particular industry, for those who have understood, how this operates, just ask them what wonders they are dreaming for. For one who is working on paints, you'll always observe, you'll always notice that he'll be always dreaming something big, because they know with this product, with this approach, they are going to achieve something big. So this is a 9-day schedule in front of you, wherein each and every day I've tried to specify. We are going to build day on day, and this schedule we are going to follow. Each and every day is important because we are going to discuss basics, details of everything. So please note down this. Please, ma'am, convey this message to everyone, and we'll start. Yes, sir. ജയാസ്യം, ഇത് നമ്മൾ 9 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട്. ആ 9 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സാറ് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിലുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഡേ, അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്, ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഇന്ന്. ഇതിലിപ്പോ ചിലപ്പോൾ ഈ 9 ദിവസത്തില് ചില പെയിന്റേഴ്സ് നല്ലതായിട്ട് പെയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ബേസിക് വേണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വേണ്ടായിരിക്കും, ചിലത് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ വേണ്ടാത്ത ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെ വേണ്ടാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരും തന്നെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു നമ്മള് ANCC കോഴ്സ് ഒക്കെ ന്യൂട്രി ചാർജിൽ ചെയ്യുന്ന മാതിരി നമ്മൾ ഈ തുളസി പെയിന്റിന്റെ 9 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് തുളസി പെയിന്റ് സെല്ലറായിട്ട് മാറും. അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഇതിന്റെ ബേസിക് എടുക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് ഡേ ഇതിന്റെ ഡാം പ്രൂഫ്, അതായത് പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ലോഞ്ച് ആയതാണ് എട്ടനെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അത് ഡാം പ്രൊട്ടക്ടർ ആണ്. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ചൂസ് ദ റൈറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് നമ്മൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കൂടെയാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അത് എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഏത് സർഫേസിലേക്കാണ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെ, അതായത് ചൂസിങ് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ചിലപ്പോൾ പ്രൈമർ ഓർഡിനറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡിനറി, പ്രീമിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയം, അത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം. നാലാമത്തെ ദിവസം പ്രോസസ്സ്, എങ്ങനെയാണ് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്, ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അത് പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ ദിവസം. അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഓൾറെഡി ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, പ്രോസസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ, ഇതിന്റെ ബിസിനസിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ, നമ്മൾ ഒരു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും, അതിന് എത്ര പെയിന്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഒരു ഏരിയക്ക് എത്ര പെയിന്റ് വേണ്ടി വരും, ആ പെയിന്റ് അവർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എത്ര BV കിട്ടും, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാവിധ കാൽക്കുലേഷൻസും നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതായത് എത്ര ലിറ്റേഴ്സ് പെയിന്റ് വേണ്ടി വരും, ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു പെയിന്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പറഞ്ഞു തരും. പക്ഷെ നമ്മളൊരു തുളസി പെയിന്റിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആകുമ്പോൾ ഇതും നമ്മളൊരു ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ആ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം, ലേണിംഗ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ്. ആറാമത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈൻ, പെയിന്റിന്റെ ലൈഫ് ലൈൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പെയിന്റിന്റെ ലൈഫ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും, അതായത് ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ടാവും. ഈ പെയിന്റിന് ഇത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും, ഈ പെയിന്റ് ഇത്ര ദിവസം, നമ്മൾ പെയിന്റിങ് കോൺട്രാക്ട് നല്ലപോലെ അറിയാം, ആ ക്വാളിറ്റി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആറാമത്തെ ദിവസം കിട്ടുന്നത്. അതും ബേസിക് ഉണ്ടാവും, ബേസിക് 4 and 5 അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ബേസിക്, ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാ പെയിന്റിന്റെ ബേസിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും. ഏഴാമത്തെ ദിവസം ടൂൾസ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്, കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട്, നമ്മളെ കയ്യിൽ ഷേഡ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട്, പുട്ടി ബോർഡ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ട്, വണ്ടർഫുൾ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ട്, വേറെ ഏത് കമ്പനിയിലേക്കും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ടൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. ഞാൻ നിറയെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, മൊബൈൽ ആപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധവും പഠിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രൗസർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൈസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക, അത് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും 7th ഡേന്റെ ക്ലാസ്. ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടത് സെല്ലിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഹൗ ടു സെൽ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് വിൽക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫെച്ച് ചെയ്യുക, ആർക്കാണ് വേണ്ടത്. അതായത് ഒരു സ്ഥലം അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പൊ ചിലയിടത്ത് അവർക്ക് ചെറിയ തോതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മതിയായിരിക്കും, ചിലയിടത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള പെയിന്റുകളൊക്കെ വേണ്ടി. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഹൗ ടു സെൽ ദ പ്രോഡക്റ്റ്, അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും വിൽക്കാനുമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും 8ാമത്തെ ദിവസം ക്ലാസ്. ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുളസി പെയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അമ്മാനം കളിക്കാം. കയ്യിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വലിയ, അതായത് മൂർത്തി സാർ നമ്മളോട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, മൂർത്തി സാറല്ല നമ്മളെ എല്ലാ ലീഡേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലാ സാധനവും ഒരു തറാസിൽ വെച്ചാലും നമ്മുടെ പെയിന്റ് ഒരു തറാസിൽ വെച്ചാൽ അത് തൂങ്ങി നല്ല വെയിറ്റ് ആയിട്ട് താന്ന് തന്നെ ഇരിക്കും എന്ന് പറയാൻ കാരണം തന്നെ അത് വെച്ച് നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ വണ്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അപ്പൊ ഞാൻ ഈ തുളസി പെയിന്റ് കാരണം ഷൈൻ ചെയ്യാൻ കാരണം തന്നെ ഈ വണ്ടേഴ്സ് ആണ്. ഈ വണ്ടേഴ്സ് എല്ലാരും കൂടി പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് 9ാമത്തെ ദിവസത്തെ ആ ഒരു നവരാത്രി ദിവസം നമ്മൾ തീർക്കുന്ന അന്ന് 9th day we will be celebrating this with wonderful how to use the RCM paint വണ്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഇത് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ 9 ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കും. ഇതാണ് സാറ് 9 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള. ഈ 9 ദിവസം എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പെയിന്റേഴ്സ് എല്ലാ വിധത്തിലും പെയിന്റ് സംബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോ അല്ല ഇല്ലാത്തവരും RCM ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എല്ലാവരും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, പഠിക്കണം. അതാണ് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. JRCM sir, you can continue. Yeah. Now this was the schedule for 9 days. So as specified, today we'll be discussing about the basics of RCM, 7 basics of RCM Tulsi paints. We'll give an overview to this, and we'll start with first 2 basics as we specified, as we noted. Well, let me revise you the 7 basics of RCM Tulsi paints. Now, I don't know how many of you have gone through this, how many of you have, understood this, but now the one who understands these 7 basics, one who remains, stick to this 7 basics, one who follows these 7 basics, I am very, very sure he'll not face any challenges, or probably he knows how to face all the challenges and move ahead. For those who are succeeding as far as paints is concerned in RCM, the only reason is they follow these 7 basics. They never leave these 7 basics. They're always stick to these 7 basics. So let me revise these basics to you. The first basic, what it says read the information given in the product brochure properly. Now, even after so many days, so many months, it all started in Kerala. People who have already done business on it, yet I a lot of time they just in various discussions over a phone call, they just discuss something which is already written in the brochure. They have a doubt, they have a question about something which is already written in the product brochure, because we understood that with paints we'll be doing wonders. We are going to do a really big business, but we never bothered to open the brochure and read each and every aspect of it. So the first basic says, if you have decided to work on paint, it is my request to you, from the very first word in that product brochure until the last word, you should go through each and everything written over there. Very, very important. Apart from this, you should remember the names of Tulsi Paints products, as well as you should remember the names of competitors. See, I always say paint is a commercial product. The products you were working on till date were, residential or a domestic products. Paint is a commercial product. So a commercial product needs commercial working. It needs commercial, commercial aspect and commercial working. Obviously, a commercial product gives commercial results. The results that we get are also commercial. But for that, just think, if you are buying a 20 rupees 1 liter bottle, you check with the brand name on it. You just check what is written on it. Am I buying a Kinley bottle or a Bisleri bottle, or I'm just buying some, ordinary bottle? Just think, somebody buying lakhs of rupees of paint from you, what he will check? He will check, at least your product names. At least you are aware what all companies are there in market. What are the names of those products which are available in the market? So you should be aware. I'm not going to go in detail of each and everything, because today is first basic and we'll be discussing. But I'll just give the overview of all the basics, and then we'll move ahead. What does the second basic says? The second basic says that we should remember the prices of our product, at least 20 liters. I don't say with all pack sizes, but you should remember the selling price as well as MRP. See, paint is not a product which sells at MRP, but it is very important to quote in between somewhere your selling price, or DP you say, and your MRP. So you should not only remember your DP, you should also remember your MRP. It is very important. In the following sessions, wherein we will be discussing, the basic number 4 and 5, I'll tell you the importance of remembering the MRP. Why MRP is very important, that I'll let you know in the,
the day or the session wherein the basic 4 and basic 5 is going to be covered. So you should not only remember the prices of our products, you should do a survey of at least 20 liters bucket. What all products are sold in your market and what are the prices of those products in your market? See, these prices basically vary from area to area. In South Kerala, probably a particular product of a competitor must be selling at a different price, wherein it must be selling at a different price in northern part of Kerala, in a Kannur region. So it varies from area to area, but you should remember, you should do a survey, you should, have it handy of what are the prices at which the competitors' product are sold in your area. Very important. When when we'll have a discussion on, uh, the very same session, because today's session is, all about basic 1 and basic 2. We'll discuss those things. Third, you should know how to calculate the quantity required and prepare quotation. Very important. Fourth, if you have decided to work on paint, very, very important, you should have team of good painting contractors associated with you. If you don't have good painting contractors associated with you in your own team, I don't recommend you to even tell anybody that your company has got paints as well. If you don't have your own painting contractors, please don't even introduce to somebody that you also have paints and you work with paints. See, paint is not a product you just go on working just like another product you are working on. You are working on a few products. You see, it doesn't matter if you have changed somebody's brand of tea in his house, but it does matter when you change a paint brand, because everybody in the town now knows that you have approached and you have started working there. So paint is not a product जहाँ आप काम करते करते you just suggest somebody we have also got paint. If you have decided to work on paint, you should know everything about paint. Only then, even at your relative place, please don't introduce yourself that you know paints. You learn all about paints and then you introduce our product. Fifth thing, once you have joined the painting contractors with us, the fifth basic says that you have to pledge to transform the lives of painting contractors. Very, very important. We'll be discussing on the following day. Sixth, you should learn the usage of tools, how to use the catalog, how to use the mobile app. It makes life much easier. Things become very handy. Convincing becomes much easier. Approach becomes much easier. You can convey your messages properly, very, very nicely, and basically conversion of the customer becomes much easier. The seventh basic, it talks all about the field work, the follow up, the services you should be giving, the expectation the customer will have from you. It will be all about selling your product. So we are going to cover that as well. Ma'am, just give an overview of these 7 basics and then we will discuss about the 2 basics in detail today. Yes, sir. Thank you, sir. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ബേസിക് ക്ലാസ്സിൽ 7 ബേസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ തുളസി പെയിന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ 7 ബേസിക്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് 2 ആണ് നോക്കുക. പക്ഷെ എന്നാലും മൊത്തത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇന്നൊരു ജസ്റ്റ് ബേസിക് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ 2ന്റെ സർ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ RCM തുളസി പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രൗഷർ, നമുക്ക് കമ്പനി ഒരു ബ്രൗഷർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബ്രൗഷറിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് തുളസി പെയിന്റ് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവും. ഒന്ന്, പിന്നെ അതിന്റെ പെയിന്റ്സിന്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, തുളസി പെയിന്റ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ്. ചിലരൊക്കെ വിളിച്ചു ചോദിക്കലുണ്ട് കുറെ പ്രാവശ്യം. ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും പിന്നെയും വിളിച്ചു ചോദിക്കലുണ്ട്. ഇത് വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മുടെ ബ്രൗഷറിൽ എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെയിന്റിന്റെ പേരും നമ്മള് പ്രൈമറിന്റെ പേരും എല്ലാ പെയിന്റിന്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രൗഷറിലുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ പെയിന്റിന്റെ കൂടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റ്, അതായത് വേറെ കമ്പനിയുടെ പെയിന്റ് മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വിൽക്കുന്നത്, അത് നമ്മുടെ പെയിന്റുമായിട്ട് ഏതാണ് കമ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കണം. പഠിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പെയിന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരാളോട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ആദ്യത്തെ ബേസിക്. രണ്ടാമത്തെ ബേസിക്, നമ്മൾ ഒരു പെയിന്റ് വെക്കാൻ പോകും. നമ്മൾ RCM ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കുറെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും നമ്മളെ MRPയും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കലുണ്ട്. അതായത് അതും ഓർത്ത് വെക്കലുണ്ട്, ചിലരൊക്കെ PV വരെ ഓർത്ത് വെക്കലുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മളെ പെയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ SPയും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, അതായത് DP എന്ന് പറയുന്ന DP പ്രൈസും അതിന്റെ MRP എന്താണെന്നുള്ളതും എല്ലാ പെയിന്റിന്റെയും നമ്മൾ, അതായത് 20 ലിറ്ററിന്റെ എല്ലാ ക്യാനിന്റെ സൈസും ഓർത്തിരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു കോൺട്രാക്ടറിന്റെയൊക്കെയോ അല്ലെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ പോയി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ
മിനിമം ഒരു 20 ലിറ്ററിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ അതിന്റെ നമ്പർ, അതിന്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. 20 ലിറ്റർ ക്യാനിന്റെ കാര്യങ്ങളും. അങ്ങനെ അത് ചില ബാക്കിയുള്ള കമ്പനിയുടെ വന്ന് ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ ഓരോ റേറ്റ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നോർത്ത് കേരളയിൽ വേറെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും, സൗത്ത് കേരളയിൽ വേറെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ല. വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഒന്ന് നിന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ന്യൂട്രിചാർജിലൊക്കെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സിമ്പിൾ ആണ്, ചെറിയ നിസാര കാര്യമാണ്. ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതാണ് സെക്കൻഡ് തിങ്. തേർഡ് വൺ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. നമ്മൾ ബിസിനസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ശരി, പെയിന്റ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ശരി, എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി പെയിന്റ് ആണ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇപ്പൊ വലിയ ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ നിറയെ വേണ്ടി വരും, ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ കുറച്ച് വേണ്ടി വരും. പക്ഷെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വൈസ് നമുക്കത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അതിനുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആയിരിക്കും തേർഡ് ബേസിക്സിലുള്ളത്. ഫോർത്ത് ബേസിക്സ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു പെയിന്റ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം പെയിന്റേഴ്സ് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ച് പെയിന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സും പെയിന്റേഴ്സും നമ്മുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ഉള്ളവർ മാത്രം ഈ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടാൽ മതി. അല്ലാത്തവർ ചെയ്യണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് സാർ പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ടീം, പെയിന്റിന്റെ ടീം വർക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട്, നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാനുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒരാൾ പോയി സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോയി ഒരാൾ സെയിൽ ചെയ്താലാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ ഇതിന് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് വേണം. പെയിന്റിനെ സംബന്ധിച്ചവരെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിന്റേഴ്സും പെയിന്റിംഗ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സും മാത്രമേ നമുക്കതിനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നല്ലപോലെ തകർപ്പനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് സാർ പറയുന്നത്. സോ അതാണ് ഫോർത്ത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, പ്ലഡ്ജ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പെയിന്റിംഗ് കോൺട്രാക്ടർ നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു, അയാൾ എന്നും പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല. അതാണ് ബാക്കിയുള്ള കമ്പനി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പെയിന്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്നും അവിടെ പെയിന്റർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുക്ക ഒരു പെയിന്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെയിന്റർ കോൺട്രാക്ടർ ആവാനും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പെയിന്റിന്റെ മുതലാളി ആവാനും, പെയിന്റിന്റെ ഷോപ്പ് തുടങ്ങാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. MRPയും DPയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരോട് ഇത് സെയിലിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മളെ ദൗത്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാണ് സാർ പറയുന്നത്. അതൊരു പ്ലഡ്ജായിട്ട്, ഒരു സത്യപ്രമാണമായിട്ട് നമ്മളത് ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാണ് സാർ പറയുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ. ആറാമത്തെ, നമ്മൾ ടൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗസർ ഉണ്ട്, ടൂൾസ് ഉണ്ട്, മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സിക്സ്ത് ബേസിക്. പിന്നെ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമറുമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക, സർവീസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള സാധനം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് വരുന്ന മാതിരിയല്ല പെയിന്റിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ. പെയിന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവരോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള പെയിന്റ് ആണ് വേണ്ടിയെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട്, പിന്നെ അതിന് പെയിന്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ വർക്ക് സൈറ്റ് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ആ പെയിന്റിന്റെ വർക്ക് തീരുന്നവരെ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം. അതാണ് ഫോളോ അപ്പ്. അത് നമ്മൾ കൂടെ നിന്ന് ചെയ്ത് തരണം എന്നുള്ളതാണ് സെവൻത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 കാര്യം ഇന്ന് പഠിക്കും, ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ക്രമേണ ഈ 9 ദിവസം പഠിക്കും. JRCM sir, you can. Now, we'll talk about the two basics. Basically, remembering our names, remembering the competitor's name. All about pricing will be our basic agenda today. We'll be covering these two basics in today's session. We'll try to figure out what all things we have and how do they differ. See, everything is specified in your brochure. Yesterday itself I got a call wherein, sir, we have used so and so primer with so and so paint. Oh, sir, now you are saying that this primer was to be used with that paint. I said, everything is written in your brochure. I said, do you have a brochure? Yes, sir. Wait a minute. I'll just get it out. He got the brochure. I said, okay, open the product page. He opened it. I said, okay, go to the bottom and check what is written in Aura. No, sir, we have been suggesting mint. I said, okay, you just open Aura and you read what is written there. So, use of praise primer is mandatory as far as if you want to get the life that is specified with Aura. See, likewise, everything is specified. Your soft copy of brochure, which is available in the app, is always the updated copy. Because, the printed one, I don't know what printed copy you have, what version of printed copy you have. But the soft copy in the app is the most updated version of your brochure. So whenever you think you should go refer the soft copy, probably your hard copies or, you need it handy, to distribute somebody. So please go through everything written in brochure. A lot of times, even in Kerala, conducted so many meetings along with MOORTHY sir. And then after our meeting, somebody pops up and he says, sir, how much water has to be added in this particular product? Well, everything is specified. It is written, clearly mentioned. After clearly specifying in the brochure, clearly specifying on the container as far as the direction for use are concerned,
Still people make a mistake because our painting contractor has a habit of pouring less water with the competitors products. So he thinks that with our product also he'll be using the same very procedure and he goes wrong. So it is my very clear suggestion, if you have decided to work on paint, just keep your brochure handy with you, go through your brochure in and out. Today we will discuss about the basics of paint, which I have been discussing right from day one when I was in Kerala. Yet I want to, probably some senior people who are working in paint would think, sir, why are you going so basic? I want to go from 0 to 100 on the ninth day of this particular, Navratri with Tulsi paints. I want that on the ninth day, everyone who has attended these sessions is ready for any particular thing that is coming up. So, in a paint industry, like we all know, there are three P's: a primer, putty, and paint. All products falling in a paint industry are divided into these three P's, which is primer, putty, and paint. See, very simple. See, 10 products and they'll do wonders. 10 plus 2, 2 special products we have got, we will be discussing in this session. But these 12 products will do wonders for you. So there are three primers: Polar, Mint, and Praise, as you can see in front of you. There is one putty as of today, which is polymer putty. There are two interior emulsions, Grace and Good Vibes. There are two exterior emulsions, Vigor and Aura. There are two special products, exterior and interior emulsions, which is Elanza and All Rounder. That's it. This is the brief of what we have. So now, what is the difference, sir? What is Polar? What is Mint? What is Praise? What is Primer? How does Grace differ from Good Vibes? How does Vigor differ from Aura? We'll discuss those things now. Well, ma'am, you could conclude with this slide and then I can move ahead. Yes, sir. So, നമ്മൾ ബേസിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെയിന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ലെസൺ ബേസിക്സ് പെയിന്റ് ആണ്. പെയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പെയിന്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പണ്ടേ മുതലേ പറയുന്നതാണ് 3P. നമ്മൾ RCM പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ ഇവിടെ 3 പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അതേപോലെ 3P എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമർ, പുട്ടി ആൻഡ് പെയിന്റ്. 3P. ഇതിൽ പ്രൈമറിൽ നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള പ്രൈമർ ഉണ്ട്. അതായത് പോളാർ, മിന്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ്. പിന്നെ പുട്ടി നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു പുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇത് പോളിമർ പുട്ടിയാണ് നമ്മളെ പുട്ടി. പിന്നെ നമുക്ക് പെയിന്റ് വന്നിട്ട് ഇന്റീരിയർ പെയിന്റ് ആയിട്ട് ഗ്രേസും വൈബും, എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റ് ആയിട്ട് വിഗോറും ഓറയും, നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ അത് ഷൈനിങ് പെയിന്റ്, അതായത് ലക്ഷറി പെയിന്റ് എന്നും കൂടി പറയാം. നമുക്ക് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ, അല്ലെ പ്രീമിയം പെയിന്റ് എന്നും കൂടി പറയാം. ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് അലൻസയും ഓൾറൗണ്ടറും ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ ബേസിക് പെയിന്റ്. ഈ പെയിന്റിന്റെ പേര് എല്ലാവരും വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം തന്നെ സാർ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്, അതായത് മൊബൈൽ നമ്മളെ ബ്രൗസർ വന്നിട്ട് പല തരത്തിൽ, ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ വന്ന ബ്രൗസർ അല്ല രണ്ടാമത് വന്നത്. അത് ബ്രൗസർ ചിലപ്പോൾ അതിലുള്ള പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഒക്കെ പഴയതായിരിക്കാം. നമ്മളെ മൊബൈലിൽ വന്ന് എപ്പോഴും ബ്രൗസർ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്താണ് മാറുന്നത് വെച്ചാൽ അത് അപ്പൊ അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നുണ്ട്. പഴയ ബ്രൗസറിലൊന്നും നമ്മുടെ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് ഇല്ല. അപ്പൊ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബ്രൗസറിലുണ്ട്. ബ്രൗസർ ഇംഗ്ലീഷിലാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിമിഷം കൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജിലേക്കാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മൾ ബ്രൗസർ വായിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പെയിന്റിങ്ങിന്റെ 50% പഠിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ഇറക്കി ബാക്കി കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സാർ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. യെസ് സർ, യു ക്യാൻ. ജയാസിം സർ. Yes. Now we'll discuss about three primers. What exactly is a primer? I always say primer is a coat which we call as undercoat. It is a coat which is applied before applying paint. So what primer does is it makes all our cementitious surface are absorbent. They absorb water. So primer makes them less absorbent so that the coverage of top coat paint it increases. Obviously, we don't waste our expensive paint. A primer along with this, it gives adhesion to the top coat emulsion, so avoids peeling off. And due to the whiteness our primers have, our the performance or the appearance of top coat paint it increases. So we have three primers with us, which is Polar, Mint, and Praise. So Polar, I'll just go through the three primers, and ma'am being an expert in paint industry, she can probably go give it in a single shot. So Polar, it is an interior primer only, cannot be used on exterior surfaces, only and only interior surfaces. It is a basic entry level primer, only to be used with an entry level emulsion.
should not be used with the top quality, mid-range, premium quality, any of the emulsions. It is an entry-level emulsion, has to be used only with entry-level primer, which has to be used only with the entry-level emulsion. It is only and only interior primer, should never be used, on the exterior surfaces. Mint is a mid-range primer. It is a mid-range primer, or you could say, you cannot say it a mid-range primer. It is an entry-level exterior primer. It's an entry-level exterior primer. Like Polar is an entry-level interior primer. Mint is an entry-level exterior primer. So it is used for entry-level exterior emulsions, like we'll discuss in the coming times. So it is used for, entry-level exterior emulsions. It can be used on exterior, obviously on the interior surfaces as well. Thinning ratios and everything you can see on your screen. This is all specified in your brochure. How much water has to be added, what all coverages you will get. So I need not repeat in this particular session. This is all in your brochure, which is available. It is the very same screenshot out of the brochure. Now, Praise is your top quality primer that we have. But now I could say that it was the top quality primer we had, but after Eternity Dam Protect coming into picture, that is our top quality primer. I'll be discussing it in tomorrow's session, which is specially on Eternity Dam Protect. But Praise Premium Base Coat has to be used with premium emulsions. Like it is a premium base coat, so all premium emulsions should be used with Praise Premium Base Coat. See, the water dilution ratio with all the primers is 50%. It is so simple to remember. Along with the session, I would try that in the session itself. I don't want you to give a homework. Probably we'll finish things off in the classwork itself. So 50% water in all three primers. That's it. And the which primer for which product will be given to you in the respective session. Over to you, Ma. Yes, sir. സോ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പ്രൈമറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രൈമർ നമുക്ക് 3 തരത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പ്രൈമർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പ്രൈമർ. ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല. അതൊരു കസ്റ്റമായിട്ട് മാത്രം, അതായത് നമ്മൾ എന്നും ചെയ്തു പോകുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിന് ഓരോരോ കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പെയിന്റ് ഒട്ടി പിടിച്ച് സർഫേസിൽ ഒട്ടണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രൈമർ വേണം. ഇത് പൊളിഞ്ഞു പോരാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രൈമർ വേണം. ഇതൊരു അണ്ടർ കോട്ടാണ്. നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു കോട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒക്കെ ലെറ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് ഗമ്മ് തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ പ്രൈമർ അടിക്കാതെ പെയിന്റ് അടിക്കരുത്. എവിടെയും തന്നെ അടിക്കരുത്. ബേസിക് ആയിട്ട് പ്രൈമർ വേണം. അവർ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പെയിന്റ് ഉള്ള സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. ബാക്കിയുള്ള കമ്പനികൾ അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പെയിന്റ് അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമർ, അതായത് പ്രൈമർ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊളിഞ്ഞു പോരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ പ്രൈമർ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇനിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെയിന്റ് കുറച്ചേ ചിലവാവുള്ളൂ. നമുക്ക് കുറച്ച് ചിലവാകുന്ന മാത്രമല്ല, പെയിന്റിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ പ്രൈമർ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഭയങ്കര ഫിനിഷിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൈമറിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലർക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. പ്രൈമർ ഫിനിഷിംഗ് തന്നെ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മളെ പ്രൈമർ ഉള്ളത്. പക്ഷെ പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ട് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതാണ് കറക്റ്റ് സിസ്റ്റം. ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ അതേപോലെ പെയിന്റിന്റെ ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് നല്ലപോലെ കിട്ടണമെന്നുണ്ട്, കവറേജ് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡെഫിനറ്റ്ലി വൈറ്റ്നസ് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമർ കൊടുത്തിട്ട് പെയിന്റ് കൊടുക്കുക. അതാണ് ബേസിക് ഓഫ് പെയിന്റ്. പ്രൈമറിൽ നമുക്ക് 3 തരമുണ്ട്. സർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ഒരു തുടക്കക്കാരനാണ് ഈ പോളാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ചെറിയ റേഞ്ചിലുള്ള പ്രൈമർ. ഇത് നമുക്ക് ഇന്റീരിയർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് മാത്രം, അതായത് വെയിലോ മഴയോ കൊള്ളാത്ത അകത്തെ സർഫേസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ചുമരിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്റീരിയർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. ഇത് ബേസിക് ലെവലുള്ള പ്രൈമർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയ പ്രീമിയം പെയിന്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും. അപ്പോൾ നല്ല പ്രീമിയം പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഈ ഓർഡിനറി പ്രൈമർ ഇന്റീരിയറിന് പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈൻ ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് ഈ പെയിന്റ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ 9 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കും. തുടക്ക പ്രൈമറാണ്. ഈ ഒരു പ്രൈമർ നമ്മൾ ഇന്റീരിയർ പർപ്പസിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. പിന്നെ എല്ലാ പ്രൈമറും തന്നെ നമ്മൾ 50% ആണ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ബ്രൗസർ ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് വെറും ഇന്റീരിയർ ആണ്, അകത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൈമറാണ്. ഇത് നമ്മുടെ തുടക്കക്കാരനാണ്, മിന്റ് പ്രൈമർ ആണ്. പക്ഷെ ഇത് പുറമെ അടിക്കുന്ന തുടക്കക്കാരനാണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേഞ്ച് ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തും അടിക്കാം, അകത്തും അടിക്കാം.
അതായത് മിന്റ് പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തും പുറത്തും അടിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണക്കാട്ടിലും കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആണ്. ഇത് വെയിലത്തൊക്കെ കൊള്ളാവുന്ന ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തും അടിക്കാവുന്നതാണ്. സോ എക്സ്റ്റീരിയറും ഇന്റീരിയറും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാട്ടർ ബേസ്ഡ് പ്രൈമർ ആണ്. നമ്മളെ എല്ലാ പ്രൈമറും വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണ്. 50% ആണ് വാട്ടർ മിക്സിന്റെ. ഇത് നമ്മൾ ആവറേജ് പെയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പെയിന്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ തുടക്കക്കാരൻ എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. പുറത്തടിക്കുന്ന പെയിന്റ് ആണ്. പെയിന്റ് അല്ല, തുടക്കക്കാരൻ പെയിന്റ് പ്രൈമർ, പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൈമർ തുടക്ക പ്രൈമർ ആണ് ഇത്. പുറത്തേക്ക് അടിക്കുന്ന പ്രൈമർ, മിന്റ് പ്രൈമർ. പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കടയിൽ സെയിൽ ആവുന്നത് പ്രൈസ് ആണ്. വണ്ടർഫുൾ പ്രൈമർ ആണ്. നമുക്ക് പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി പെയിന്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത് അകത്തും പുറത്തും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി പ്രൈമർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 മാസം മുന്നേ എട്ടർനെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു സാധനം കൂടി ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നാളെ പഠിക്കും. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് പ്രീമിയം പെയിന്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൈമർ ആണ് ഈ പ്രീമിയം ബേസ് കോട്ട്. ഇതും 50% വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. എവറിത്തിങ് സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ 9 ദിവസം തൊടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർ ആവും പെയിന്റിൽ. JRCM sir. Well, the second P is putty. Putty basically fills up the imperfections and gaps. Putty is used to smoothen the wall. Previously people were okay with their rough surfaces, but today everyone wants their interior surfaces at least very, very smooth, finished and polished. So without putty, this is not possible. Okay, my commitment, before end of 2022, I will be giving you cement-based putty as well, for sure. So one commitment which has been postponing since long now. So we are very close to it. Probably in the month of November itself, we'll be starting with cement-based putty in RCM. Well, putty are of two types. One is cement-based putty, 40 kg bag you must have seen in your area, white-colored powdered putty. Everybody who is working on RCM Tulsi paints need that particular product very badly, is what I have always seen in all my sessions. And a top quality putty, a putty with a future oriented putty, or a putty with extraordinary properties, is a polymer putty which is available in a paste form. It comes in a bucket. So putty, two types, and the purpose of putty, what is putty used for was this. Now what is the beauty with polymer putty? So polymer putty is ready to use putty. Hardly some water if you have to add for your usability, you can add it. It does not absorb water. So, the use of primer can be eliminated. If you are using polymer putty, you are cleaning it properly after rubbing. Mark my words, if you are cleaning it properly, you can avoid primer. If you think your painter is not so good at it, please don't avoid primer. Because if you do it, you can face a few problems. So, it can be eliminated. The coverage of paint, it increases on polymer putty. Because the putty does not absorb water, the coverage of paint obviously increases. So, this is all about polymer putty. It is much stronger. For those who have used it must know that it gives a very, very smooth surface, and it hardens very fast. So it is much, much stronger putty. Yes, ma'am. JRCM. പുട്ടി നമുക്ക് 2 തരത്തിലുള്ള പുട്ടിയാണ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ. നമുക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിമെന്റ് പുട്ടി ഈ നവംബറിൽ തന്നെ വരും, ലോഞ്ച് ആവും എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിപ്പോ നിലവിലുള്ളത് പോളിമർ പുട്ടിയാണ്. സിമെന്റ് പുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബാഗിൽ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 40 kg ബാഗിലാണ് ഇത് വരിക. നമുക്ക് പോളിമർ പുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 5 kg, 10 kg, 20 kg, 1 kg ബോക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബക്കറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ പോളിമർ പുട്ടി നിലവിലുള്ളത്. ഇനി പുട്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോ ചുമരൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറെ ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെയിന്റ് തീരെ കുറവായിട്ടേ ചിലവാകുള്ളൂ. ഇത് പുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആയത്. അതും നമ്മുടെ പുട്ടി, പോളിമർ പുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടഡ് ക്വാളിറ്റി ലെവലുള്ള പുട്ടിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ സർഫേസ് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ കൈ വഴുക്കി പോകും. അതായത് നിലം മാതിരി, പുതിയ മാർബിൾ ഒക്കെ ഇട്ട സ്ഥലം മാതിരി വഴുക്കി പോകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പുട്ടീന്റെ ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവുക. നല്ലതായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പുട്ടിയാണ്. നമ്മൾ കുറെ അടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് നല്ല റിസൾട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ പോളിമർ പുട്ടിയാണ് നിലവിലുള്ളത്. സിമെന്റ് പുട്ടി നമുക്ക് ഈ നവംബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സാർ നമുക്ക് വേണ്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. പോളിമർ പുട്ടി. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സ്. പോളിമർ പുട്ടി നമുക്ക് വണ്ടർഫുൾ പുട്ടിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് പോളിമർ പുട്ടിയാണ്. ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് രണ്ടിടത്തും. അതായത് എക്സ്റ്റീരിയറും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, ഇന്റീരിയറും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് 2 തരത്തിലും നമ്മൾ ഈ പുട്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ചല്ല, കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യുക.
നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആക്കി കിട്ടാൻ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചുമരിലേക്ക്. അങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അബ്സോർപ്ഷൻ, അതായത് പെയിന്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് കുറച്ചേ യൂസ് ആവുള്ളൂ. നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം പദമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെയിന്റ് ഏറ്റവും കുറവാണ് നമുക്ക് പുട്ടി അടിച്ചെടുത്ത് ചിലവാകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പെയിന്റ് ചിലവാകുന്ന സ്ഥലത്ത് പുട്ടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെയിന്റ് നല്ലപോലെ കുറവ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ പുട്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമർ വരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക്, കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടതിൽ പെയിന്റ് പ്രൈമർ ഐ മീൻ നമ്മൾ പുട്ടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈമർ കോട്ടും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് പെയിന്റ് കൊടുത്താൽ നല്ല പെർഫെക്ഷനും നല്ല റിസൾട്ടുമാണ്. അല്ലാത്ത റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ചില ഇടത്തിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരരുതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രൈമർ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പെയിന്റിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ജയാസിം സർ. Yeah. The third piece, paint, which is used to, protect and beautify our dream houses. So with the paint range, I'll be going a bit faster because in the coming sessions, we'll be having detailed discussion on all the products of paint. But Grace is an interior emulsion. It is an entry-level interior emulsion. Obviously, entry-level emulsion is much matter in finish. It will be matte. Good Vibes is a premium level interior emulsion. It will have, some soft sheen or a silky sheen to it. Vigor is an entry level exterior emulsion, and Aura is a premium level exterior emulsion. So obviously, the life of product will be better, the shine of product will be better. Elanza, it falls in the luxury category. Elanza is a beautiful, beautiful product for somebody who has used it. So if somebody has got it in Kerala, must have noticed it's a beautiful product with a very good shine and a good life. Yet it is an exterior as well as interior product. All-rounder, obviously, it is the best product we had. And we will also discuss about all-rounder application process of all-rounder in the coming session during the procedure of painting. Apart from these emulsions, we have got one beautiful product which is Eternity Damp Protect, wherein we'll have a detailed session tomorrow for damp proof, how it helps. And one more product which is MTL Shine, or a metallic paint, which gives a metallic finish to walls. So this is the product range of P. Ma'am, you could just convey the entry level and the premium level products, and then Yes, we sir. can move ahead. Yes, sir. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ തുടക്ക ലെവലിലുള്ള പ്രൈമർ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. അതേപോലെ തുടക്ക ലെവലിലുള്ള പെയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്രേസ് ഇന്റീരിയർ എമോഷൻ. അടുത്ത റേഞ്ചിലുള്ളത് നമുക്ക്, സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. അടുത്ത ലെവലിൽ നമുക്കുള്ളത് വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്റീരിയർ തന്നെ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പെയിന്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അടുത്ത റേഞ്ചിലുള്ളത് എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റ്. ഇത് വന്നിട്ട് പ്രീമിയം ആണ്. എക്സ്റ്റീരിയറിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് തരമുണ്ട്. വിഗർ ഒന്ന് നോർമൽ റേഞ്ചിലുള്ള പെയിന്റ്, പിന്നെ നമുക്ക് ഓറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പെയിന്റ്. ഇതാണ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്ക് നമ്മൾ പൊതുവെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ലക്ഷറി പെയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അലൻസ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അലൻസ വന്ന് അകത്തും അടിക്കുക പുറത്തും അടിക്കുക. ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് വന്ന് അകത്ത് വേറെ പെയിന്റും പുറത്ത് വേറെ പെയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പക്ഷെ അലൻസനെ സംബന്ധിച്ചവരെ നമുക്ക് അകത്തും അടിക്കുക പുറത്തും അടിക്കുക. ഇത് 2 way ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി കേരളത്തിലൊക്കെ ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് അറിയാം, നല്ല ഷൈനിങ്ങും ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മോർ ഓർ ലെസ് നമ്മളെ ഓൾറൗണ്ടർമാതിരി തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും നമ്മളുടെ റേഞ്ച് ഓഫ് പെയിന്റില് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന വണ്ടർഫുൾ പെയിന്റ് ആണ് നമ്മളെ ഓൾറൗണ്ടർ. ഓൾറൗണ്ടർ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ കൊടുത്തതിലെല്ലാം വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് ആണ്. അവർ കാണുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പെയിന്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ പറയും, ചില പെയിന്റേഴ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഓൾറൗണ്ടർ മാത്രമേ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ, വേറെ ഒരു പെയിന്റ് ഇനി ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ള റേഞ്ചിലേക്ക് ഓൾറൗണ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പരിചയപ്പെട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയ പെയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറൗണ്ടർ. ഞാനിത് പറയുന്ന പൊതുവെ കിങ് ഓഫ് അവർ പെയിന്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ഓൾറൗണ്ടറിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കസ്റ്റമറിന്. ഓക്കെ സർ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അടുത്ത നമുക്കിപ്പോൾ ലോഞ്ച് ആയതാണ് എറ്റർനിറ്റി ഡാമ്പ് പ്രൊട്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നാളെ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഒരു സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈമറായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാളെ സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരും. യെസ് സർ. ഇത് നമുക്ക് മെറ്റാലിക് എമേഷൻ, അതായത് മെറ്റാലിക് കളറിലുള്ള എമേഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ചുമരൊക്കെ ഷോ വാളും പാരപ്പറ്റ് വാളും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, ചിലപ്പോൾ പുട്ടി വെച്ചൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ മെറ്റാലിക് കളർ കൊടുക്കാവുന്ന മെറ്റാലിക് എമേഷൻ ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള പെയിന്റ് ആണ്. ഇത് 2 കളറിലുണ്ട് നമുക്ക്, സിൽവറും ഗോൾഡും. ഇത് 2 നമുക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ചുമരുകൾ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പുട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെയിന്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ് സർ, താങ്ക് യു സർ. Well, we'll move on to the product comparison chart because today's agenda
It is all about remembering the name of our products, remembering the name of competitors' products, going for the pricing, the DP and the MRP of our product. And one homework I'll be giving you is, doing a survey of other products in the market. So, see, very, very important. People think it is so simple, remembering 10 to 12 names. Is it difficult? Yet if today in the class of say 400 or 500 people along with us, if it was a physical session, and if I was to ask you how many of you know, I would have found hardly 10 out of you who will know all the product names and can specify how much water has to be added and how much coverage which product will give. So that is what decides how your business is going to happen. It is not that just by paint coming to RCM and you will get a lot of business out of paint. It is your effort that has to be put in. And it was so simple. Just go through the brochure. If you read your brochure for 3 or 4 times, you'll remember everything that is written in there. It is so simple. But no, but we don't do it. Being such a simple task, probably we think, okay, we'll do it when time comes. Probably paint is not for us. Probably we have never thought of working on paint, or lot of reasons you'll find. But what I want you to do is, so that you are investing this 1.5 hour every evening here, you all equivalently invest another hour in the very next day for what was discussed today. Don't keep it likewise. Okay, every evening we have got a session and we have to attend it. Even now, I see a lot of people. Their cameras are off. Probably they are listening. Probably they are not. No, this is not how business is going to be built. See, if you have to achieve something, you have to do something. Probably you have 9 days. Murthy sir himself, Hemant sir, Binu sir, Suya ma'am, Rati sir, everyone among our team is getting involved in this session. I myself, I tried so that I, shuffle my existing schedule so that I be a part of it. It is my request to you, make 100% out of it. Try to, see, if you want to work on paint, you do it. If you don't want, you can take that decision. But at least for these 9 days, be a part of this training portion, and then you decide you have to do it or you don't have to do it. Uh, it is my assurance your knowledge is not going to go in vain. So please be a part of it, and dedicatedly be a part of it. Keep your videos on, keep your papers with you, be involved in it. Okay, just listening to it and moving here and there, it is not going to help. Better not be a part of the session. Well, the product comparison chart is in front of you because I want you to remember the names of our products as well as the competitors' products. So, Polar, Mint, and Praise are 3 primers. There are 2 interior emulsion: Grace, which is basic level; Good Vibes, which is a premium level; Vigor, which is an exterior emulsion, entry level; Aura is a premium quality exterior emulsion. Followed by that is Elanza, which is a luxury emulsion, and All Rounder, which is a high sheen or a best quality emulsion. Now, for our team who was working, see what is the difference between somebody who is working in and out on paint and somebody who is just doing it. For those who were working in and out on paint, had this requirement of Elanza very badly. They used to think, sir, we have got a product until Apex and we have got a product above Ultima, but we don't have something in the range of Ultima. So as soon as Elanza came into system, they knew that this was the necessity. Likewise, there are names of the competitors, 4 competitors which are prominent throughout our country. So all their names are there. You should remember the name of our products along with the competitor. If you are visiting some builder, if you are visiting somebody's house which is already being painted, if somebody says, I'm using so and so product of so and so company, you should immediately say, this product goes with that product in the market. So that should be our preparation. This is very, very important. Your confidence sells product. So your confidence comes from your knowledge. It comes from your knowledge. So please go through all the information given. And this is the product comparison chart. Over to you, Ma. സർ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ഫിസിക്കൽ മീറ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഈ കാര്യം കിട്ടുള്ളായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ ഇത് നമ്മൾ സൂം മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 400 കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറെ ആൾക്കാർ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല.
സോ ഇത് നിങ്ങൾ പെയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സാധനം. അതായത് നമ്മൾ പോളാർ പെയിന്റും പോളാർ മിന്റും പോളാർ നമുക്ക് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി പോളാർ മിന്റ് പ്രൈസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റ് ആണ് ഗ്രേസ് വിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതായത് 3 തരത്തിലുള്ള പ്രൈമർ ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഗ്രേസും വൈബും നമുക്ക് ഇന്റീരിയറിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്റീരിയർ പ്രീമിയം ആണ് ഗുഡ് വൈബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിഗോർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റീരിയർ എമോഷനും ഓറ എന്ന് പറയുന്ന പ്രീമിയം എക്സ്റ്റീരിയർ എമോഷനും ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ പെയിന്റ് സെൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഓൾറൗണ്ടർ ഭയങ്കര വില കൂടുതലാണ്, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മാർക്കറ്റ് പെയിന്റിനെക്കാട്ടിൽ നമ്മൾ പെയിന്റ് വില കൂടുതലാണെന്നുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണ് അലാൻസ. അലാൻസ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപെക്സ് അൾട്ടിമ റേഞ്ചിലും അതിനെക്കാട്ടിലും ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പെയിന്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ആ റേഞ്ചിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. മാർക്കറ്റിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ പെയിന്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഏത് പെയിന്റാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റിന്റെ പേരും നമ്മളെ പെയിന്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതും ഈ ചാർട്ടിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റിൽ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 4 കമ്പനിയുടെ പെയിന്റിന്റെ പേരാണ് സാർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ചാർട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഠിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ന്യൂട്രി ചാർജിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ബൊട്ടാനിക്കൽ ഉണ്ട്, ഇത്ര വിറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്, ഇത്ര ഫൈബർ, ഇത്ര മിനറൽസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കാട്ടിലും ഇത് വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. ഒരു 4 പ്രോഡക്റ്റ് മനസ്സിൽ നമ്മൾ വെക്കാനും അതിന്റെ കമ്പാരിസൺ, അതായത് പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി, ഓർഡിനറി ആണെന്ന് ഓർഡിനറി, നിങ്ങൾ ആരോട് ഏതാണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള തീരുമാനിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോവുക. മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന പെയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെയിന്റിനെക്കാട്ടിലും തരം കൂടുതലുള്ള പെയിന്റ് ആണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കേപ്പബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പാരിസൺ ചാർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എല്ലാം തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ സാർ പറഞ്ഞത്. സാറും മനസ്സുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ക്യാമറ ഒക്കെ ഓഫിലാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നാളെ എല്ലാവരും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കും. ഇതെല്ലാം എഴുതിയെടുക്കാൻ ഒരു ഡയറിയും പെന്നും വെച്ച് അവിടെ എഴുതിയെടുക്കുക. അല്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വന്ന അലൻസ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലാതെ. അതും സാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. സോ കൈൻഡ്ലി എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം പഠിക്കുക. യെസ് സർ. Well, after the comparison chart, which we should be using, to remember the names of all the company products, there is one cost comparison as well as a costing related chart. Now, see, this costing may vary in your area. It can vary from area to area. It can vary from product to product in your area. This is just a generalized pricing, because in conventional or a traditional market, at times, the sellers, they even make losses for selling it. Probably they'll sell it neck in order to just get rid of whatever products they have, and all those kind of gimmicks, they keep on happening. So probably the pricing may vary in your area, but our product DP with, say, uh, uh, a survey of lot of areas DP is there in front of you. Well, the comparative pricing, why I have mentioned the comparative pricing, is not to show the difference. The difference is a secondary part of it, but you should remember the pricing. These are all pricing for 20 liters. You should remember the DP as well as the MRP of our products, like I mentioned. DP as well as the MRP for at least 20 liters. And for other products in market, probably these are the pricing for the central part of country. In your part of country, what are the pricing? That survey has to be done by you. Well, to move on, to conclude this session, I would say your homework for today is open the brochure, remember those 12 names. Just go through the dilution ratios, just go through the coverages. It is very basic. Apart from that, on every page of brochure, you write 20 liters DP, you write 20 liters MRP. 20 liters DP and 20 liters MRP, so that you have to remember that DP and MRP. After that, once you are ready, call your painter, a painting contractor who is associated with you or who is planning to get associated with you. He will give you information about all the selling prices of the other products that is happening in your market. You need not, go and visit all the stores to get that data. You can just call a painting contractor. You can ask him in what range, at what tentative pricing this particular product sells in our area. And you'll get to know the tentative pricing of it. Today's session, it was a very, very basic session. It was just the overview, probably all the things we all knew. We have all been discussing these things since day one. But a lot of people among us
must not have noticed or given that particular thought in that area. It is my very request, if you are investing this 1.5 hour in the evening, do invest another 1 hour equivalently before tomorrow's session. See, coming to this session is a one-way thing. If you are working on this particular session, if you are investing 1 more hour after this session, it is a two-way thing that will be happening. After 9 days, you'll be able to achieve everything. If you are, following this two-way procedure, following things I'll be asking you to do after my session. If you are a part of it for 9 days, just by being part of it for 9 days is not going to help. Like I said, please just don't attend the session. Get involved in the session. Just don't attend it. Okay, you have to be a part of a paint session. It is happening in the evening. Okay, we'll go and we'll attend. Please don't do it. Today, I don't know what whatever preferences you had. Tomorrow, I want you to keep your cameras on, being seated, having a pen and paper in front of you, so that things are getting noted properly. See, even if you are not going to work on paint, somebody in your team must be deciding to work on paint. This is a teamwork. Probably this knowledge is not for you, but probably this must be for somebody in your team. Tomorrow, whenever he faces a challenge, wherever he stops, he'll be looking towards you to get that information. So if you have this information, probably you could resolve those issues to the earliest. Probably we can, come up to that region, and we can solve it. So, ma'am, that's it from this particular session. You could convey the last part of costing. The cost comparison is not important. Remembering the pricing. My intention was to remembering the pricing, because it matters. When we will discuss in the coming sessions about, selling this product, you will understand that it matters, why names matter, why pricing matters, how this comes into picture. Everything matters. സർ, നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കമ്പാരിസൺ ചാർട്ട് കാണിച്ചായിരുന്നു. ആ കമ്പാരിസൺ ചാർട്ടിൽ നമ്മുടെ ഡി പി പ്രൈസ്, ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഡി പി പ്രൈസ് നിങ്ങളിപ്പോ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, സുമിത് സാറിനും പറയാൻ പറ്റും. അതേമാതിരി നിങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് ആവാൻ വെരി വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ആർസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുക, ബാക്കിയുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക, അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ആർസ്യമിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാര്യം നമ്മൾ പെയിന്റിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ 20 ലിറ്ററിന്റെ ഡി പി പ്രൈസ് ഓരോരുത്തരും ഓർത്തിരിക്കണം. ഇതിന്റെ MRP കൂടി ഓർത്താലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പെയിന്ററിന്റെ MRPയും DPയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻറ്റും അത് കാരണം കിട്ടാൻ പോകുന്ന BVയും ഇൻകമും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചാർട്ട് ഇത് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഏഷ്യൻ പെയിന്റ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെയിന്റേഴ്സിനൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴേ അറിയാം. അതായത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കമ്മീഷനും ആ പെയിന്റിന്റെ വിലയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ആ പെയിന്റിന്റെ വില കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ കൂട്ടി വരുമ്പോൾ ആ പെയിന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് ഈ 9 ദിവസം കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ ചാർട്ട് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഓരോരിടത്തും ഓരോരോ പ്രൈസ് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോരോ വില ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. സോ യെസ് സർ, യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. പിന്നെ സാർ ഇന്ന് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനാണ് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കണ്ടാൽ പോരാ. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരും പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോവുക, RCM തുളസി പെയിന്റിന്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബ്രൗസർ ആദ്യത്തെ പേജ് മുതൽ അവസാനത്തെ പേജ് വരെ വായിക്കുക. പിന്നെ ഈ ആപ്പ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഓരോരോ ആപ്പ് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ആയാലും ഏത് ആപ്പ് ആയാലും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കലില്ലേ. അതേപോലെ ഇതിന്റെ താഴെയും കുറെ കാര്യങ്ങളുള്ള അതൊക്കെ എന്താന്നുള്ളത് ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക. നാളെ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് പഠിച്ച് റെഡിയായി വരിക. ഇത് സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മളെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തകർത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ച് നന്നാവുക. RCMൽ നമ്മൾ പെയിന്റ് കൊണ്ട് ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജയ് RCM സർ.